17th April 1980, morning session begins. That the way to find out what you are is to find out what you are not. Then you will find out what you are. And that is so totally opposite from our approach in the West. And I find that very interesting. We feel that in the West, that to find ourselves is like finding a marble under the table. If we look long enough and hard enough, sooner or later we'll find it. If we give up looking for it, just make sure. प्रश्न नाही आहे पण तो असं पाश्चात्य देशामध्ये स्वतःला बघा असं सांगतात आणि स्वतःला बघा म्हणजे काय कुठेतरी काहीतरी असेल ते शोधा असं अशा अर्थाने पाहतात पण आपण सांगतो ते काय आहे ते पाहायचं मी काय नाही आहे ते पहा हे म्हणजे अगदी विलक्षण आहे आणि पाश्चात्य देशामध्ये असं पुढे सांगितलं जात नाही तुझ्याबद्दल तुमची खात्री झाली आहे की नाही that is all right as far as the words go but are you sure who have found out what the meaning is and have you found out yourself by this method? It, to me, is a method in part of practice. One has to see things and say, I am not that. I am not that. I am not that. Having that point is have you found out or are you still only entangled in words? That's the point. Just entangled in my body. अजून काही निघून जाईल तुला तुमची खात्री होत तुझ्याबद्दल खात्री होत नाही बघा But it's not an instant kind of thing. It's a labor. It's a labor. झटकन होण्यासाठी ना विचार त्याच्यावर काम करावं लागतं काम कोण करतं का भूलच नाही घेत पण That again, who is काम कोण करतो you are not there, who is to us? मी त्याच्या वापरून काढणार जगामध्ये खात्री मिळून दोन वाक्य आहे ईश्वर आणि आत्मा आणि आत्मा म्हणजे आपण ही दोन्ही वाक्य जगात नाही व्यवहार चैतन्य म्हणजे माया स्वतःमध्ये खात्री कशाला कळा माझ्या करता तुम्ही after all this time if you haven't found out yourself you are wasting your time and you are wasting his time also. There is only three things we can talk about. It is yourself, God and the world is concerned. The world is all Maya and you are the self. So where is the question of working anything or working without it? ज्ञान आहे ईश्वर आहे आता ईश्वर आहे आपण तुझं ज्ञान आपल्याला झालं ईश्वर असलं ते ज्ञान झालं So once you know yourself, then the knowledge about God also automatically comes because when you are not there, then God is in there. That means you are God and looking for there. Yesterday he said, you keep thinking on this and you keep working on this and as if it is not a kind of thing that you do immediately either. काल त्याला सांगण्यात आलं की याच्यावर मनन कर म्हणजे काहीतरी रोज आम्ही पण कोणाचं मनन कोण करतो कशाचं मनन करतो पण हू इज टू थिंक ऑन वॉट थिंक अबाउट इट बट हू इज टू थिंक ऑन वॉट ही बुद्धिबळीचा मुलगा बघतोय आता पालक तुमच्या तुम्ही लोकांना विचार करा मनन करा नंतर तुम्हाला उन्नती करा लग्न लावा मनन करूया म्हणजे काय the boy and the girl. He is telling them, you look at each other, find out what each of you is, and then decide what you have to do about between the two of you. So he said, this is thinking or concentrating or coming to a decision is the same thing. It is who is to think about what. That is the point. Thinking is to be done, but who is to do the thinking about what?
It's the same thing. म्हणून स्वतःबद्दलच करायचं आहे ना की इव्हन द क्रिएटिंग यूज टू बी डन अबाउट वन सेल्फ इज इट ना. तुला माती कळते, पाणी कळते, वायू कळते, हवा कळते, हे कोणाला कळते? All these five elements, who understands them? Who sees them? Who knows them? यामध्ये तुझ्या मला खात्री झाली ना. The starting point is to know yourself. That is done. Any further, that continue. Anything, any further, thinking any further, and the starting point is yourself. But to understand oneself, it seems the way to do that is to say, well, I am not this, I am not that, I am not this body, and so on. And then the self can emerge. Yeah? स्वतःबद्दल विचार करणं म्हणजे मी हे नाही, मी ते नाही, हे नाही, असं ठरवायचं. ठरवायचं ना, ठरवायचं काही नाही. जाणायचं जे आपण जाणतो ते आपण नव्हे, जे जाणलं ते आपण नव्हे, जे जाणलं ते आपण नव्हे. It is nothing to be done, he repeats. It is merely discarding whatever one sees as not one thing. Merely a matter of discarding. So there is no question of deciding anything. You decide this is not me. There is no question. It is not a question of deciding. Merely understanding and discarding. Understanding and discarding. There is no question of deciding. डोकं खाली मोबाईल करणार सांगितलं बरोबर मुद्द्यावर जाऊन बसेल त्याचा कोणत्याही बघू खूप माझ्या patience of the stamina to train people. Because they must come trained to the point where he shows them what is in some period they know. त्यांचं भाजन म्हणतो नाही बघायचं तंबाखू आहे हो टाकलं तर ठीक आहे त्याचं ते पेटच झालं. कोणाशी बोलतो ज्ञानाबरोबर बोलतोय की ज्ञाबरोबर बोलतोय महाराज whom is he discussing? With whom is he talking? Is he talking to your body or is he talking to conscience? Well, as you said before, he's talking to himself. आपण म्हटल्याप्रमाणे आपण आपणाशीच बोलतो. तुम्हाला सिद्धांत बोलतो so it is you have to see me not yourself, not into you, your being, your body. Oh, in one sense, you mean in the sense that So it is what is the point if you are telling him this, that he is talking to himself? Tell me, what is your... not get involved in words. What is that point? That he is talking to himself. When his question was, is he talking to you as the body or is he talking to you as consciousness? Oh, the answer should have been a simple one. Therefore, your intention was not genuine in telling him that he is talking to himself. Merely provoking him. No, we're not intentional. मला विज्ञान शिकवतो तू तुझ्याशी बोलत सांगितलं असं उत्तर देणे आता तिथला अर्थ काय होता तुझं मूळ काय हेतू काय होतं तेच विचारलं. साधा प्रश्न होता महाराज बोलतात ते देहाची बोलतात का ज्ञानाची बोलतात. हो त्याला उत्तर सरळ द्यायचं
ध्यान नसताना जब तर माती आहे. So without consciousness, the body is useless. बरोबर आहे म्हणलं तो म्हणा जमत जाऊन गेला तो बरोबर आहे नाही. विज्ञान शिकवायला असा जबाब का दिला. Why did you explain that you are talking to yourself? In the sense that he talks, as he said many times before, his talking is something simply that happens. There is no difference ultimately between individual people. There is no difference between individuality. So in the real sense, in that sense, I assume he's talking to himself. In the sense in which we are debating here on the body or individual level, of course, he is talking to a different individuality. But it depends on which level of question is. व्यक्ती म्हणजे काय हे सिद्ध करतोय आणि तुम्हाला सिद्ध करायला निघाला. आपण मागे सांगितलं होतं की आपण बोलत नाही हे उद्धव चालले बोलणं चालले हे सांगितलं. प्रत्येक तो भाव वेगळा असतो की नाही. आता त्याला मी बोललो त्याची बोलत होती ज्ञानाची बोलतो यथार्थ आहे की नाही. त्याने मला काय सांगितलं की आपल्याच आपण बोलता उत्तर का समजू नको निघून जा. माझं नाव सुद्धा कोणाला सांगू नको. माझ्याकडे आला होता ते कोणाला सांगू नको. समजलं त्याला. He says, don't sit here, you can go. And don't tell my name to anybody. एवढं ऐकून त्यांनी मला असा जबाब दिला तर मी त्याला त्याची सिद्धी करतोय. काय आहे तर तू ज्ञान आहे. तू आहे ज्ञान हे तुला प्रत्येक झालं. मग जगामध्ये देव हे वाक्य आहे. आता तू असं म्हणजे ज्ञान आणि देव हे वाक्य एक आहे हे तुला कळलं पाहिजे. I am trying to tell you as individual body and you as knowledge I am. I am trying to tell you about the difference between the two. When you stabilize with knowledge God, you are God and you are everything. So when I am dealing with you as an individual and you as the knowledge, you should not reply that you are talking to yourself. Okay. It's a misunderstanding, no intent. आपण काहीतरी बघा विज्ञान सांगायला त्याला विज्ञान म्हणतो. You are trying to tell that highest Vijnan is the highest truth. For this particular question, highest truth is not the reply. When we are dealing at a lower level, we must deal at that level only. Started when you end up by telling him about the highest truth. You start with saying I haven't got it. Then I begin to tell him knowledge at the highest level. Wrong direction. एकूण तुम्ही आपल्या करता आपण काय सिद्ध करा. काय सिद्ध करा. राज्य करा काही करा त्याच्यातून जे उद्भवले त्याप्रमाणे तुम्ही राहू. पण आपल्या करता आपण का एवढं सिद्ध करा. आणि आपण ही बातमी किंवा हा अनुभव किंवा ज्ञान हे केव्हा आणि कसं निर्माण झालं. To all these seekers of the truth, my God, I exhort you all to find out only what you are. What is it you are?
and since when and how long. Only understand that only, and do what you like in the world. What is it you are? Since when and how long? When he says understand what you are, that is the process of understanding what you are not. If he says something when you are anxiety, cease it. Because whatever you inquire and give a reply that you are not. So at certain stage your anxiety stops. When your anxieties are completely stopped, you are there. एक जाणून पुढे माझं काय होईल प्रत्येक पर्सनॅलिटी नाही प्रत्येक मानवासमोर कधी पुढे माझं काय होणार त्याच्याकरता स्वतःकरता मी आहे तरी कशाचा आहे मग माझं काय होणार की नाही होणार नंतर मी बघू what is my problem? Problem of anyone is what is going to happen to me. That is the problem. Otherwise, no, that is the only problem for everyone. So if I am worried about what is to happen to me, I must first find out what is it that I am. What is it that I am about which or about whom I am worried. That is, then having found that what I am, then we can proceed to what is going to happen to me, if anything is going to happen. If the person remains, If the question remains. तर मी करतो आहे तर आई बापासून मला ज्ञान नाही मला स्वतःला काय ज्ञान हे आई बापाची ओळख करून दिलेली नाही हे माझे आई बाप त्याची मला ओळख करून दिली आणि ते खरं म्हणून मी चाललं पण प्रत्यक्ष मला आई बापाची ओळख नाही आता आई बापाची मला ओळखतात तर माझी ओळख करून मला काय आहे आता आई बापने मला दाखवले त्यांच्यापासून मी जन्म असं दाखवलं तेव्हा त्यांच्या आई बापाची मला ओळख नाही तर मी काय निर्माण केलं याची मला कुठे ओळख ज्ञान आहे दुसरी गोष्ट मी आहे ते ज्ञान त्याचं मला कुठे ज्ञान आहे ओळख आहे ती ओळख झाली पाहिजे बाकी सगळा घालणारा केवळ कल्पनेच आहे आपल्या ठिकाणी आपण जर नाही तर दुसरं आहे नाही काय करायचं आपल्याला आपल्या उपयोगी पडेल की आपण आहे की नाही Where do you start? You start with two people informing you that they are the parents and that you have been born because they are parents. You start with that. And even that, do I have that knowledge? He said, no, it is only hearsay. My parents have told me that this is true. Then the physical aspect of it, if I go into, then that I can understand the physical aspect, how the body is born. Then the second part is this knowledge I am, this consciousness. Without the consciousness, I wouldn't know anything. So the physical part of it, the body, and the consciousness, that is come about. So I must find out how the body has come about, which is the physical aspect of it. How the consciousness has come about. And without the consciousness, there is nothing that, if I am not there, if the consciousness is not there, nothing exists for us. So the problem really is to find out, what am I? What is it that I am? And that knowledge
this consciousness, which can only tell me what I am. Anything that goes on is consciousness. How long is that going to last? Only till the body remains. So all the questioning must be on these lines. Whatever questioning one does must be on these lines. पुढे वाढला मला दुसऱ्याला आजार दुसऱ्यामुळे घ्या तर म्हणजे माझे मला मानावंच लागतं. पण ज्याच्या म्हणून जर मी मानतो पण माझ्या जन्म शेकडो दिवस फेकले गेलेले तेवढे म्हणून त्याचे देह फेकले ध्यान देह टाकल्यानंतर ते ध्यान होतं ते त्याचा विचार झाला अरे त्याने देह टाकल्यानंतर त्याचं काय झालं ते मी देह टाकल्यानंतर माझाही तेच होणार तेव्हा ज्यात मी आहे तुम्ही वाचतो आहे तरी पण देह टाकणार आहे देह टाकणार हे आहे तरी कोणते निर्माण झालाय तो आई बाबामधून देह निर्माण झालाय बारीकचा नंतर तो वाजून मोठा झालाय तरी पण तो देह झालाय पण त्याच्यात मी आहे का कारण त्याची माझं त्याच्या माझं व्यवस्थित राहणार आहे मी आहे ज्ञानाचा त्याला किंवा तिचा उपयोग मला किती होता याचं नाही माझं ज्ञान He expands a little further. He says it is simple enough to find out how the body has come about. He said the body has come about because the sperm has germinated into concept. Now the same sperm becomes the fetus, and the fetus becomes the body comes out, the infant, and then the teenager, whatever it is still the basic sperm, which is the essence of the food eaten by the parent. So as far as the body is concerned, we are analyzing, that's all there is to it. So the body is nothing but the sperm, which has taken the previous state. So we have understood what the body is. Now, within that body is this consciousness. Without consciousness, we wouldn't know anything. If there is no consciousness, there is no world, there is nothing. There is not even the knowledge that I am. So, this consciousness, how long is it going to last? That consciousness is going to last only so long as the body is. So, even the association of this consciousness with me is temporary. So the body is certainly temporary. And even this consciousness within the body is also temporary. Both those days have come upon me without my asking. थोडा वेळानं आहे त्याचा प्रॉब्लेम म्हणून त्याची काय तेवढ नाही माझी काय आहे आणि त्याच्यातून त्या काळातून जे गेले ते गेलं नसल्यामुळे मी याच्यात आहे. It is considered that when my conception took place, another conception took place. But that conception, that conception, after a short while, died at some stage, at an infant stage. But I have continued. So what is it that has continued as far as I am concerned? And what is it that has not continued in another conception? This consciousness. Consciousness within one has continued, consciousness in the other has gone, disappeared. ते दाम्पत्य जमते त्याचा मोठा जन्म आहे तुझा जन्म झाला त्या वेळेला आमचा मुलगा झाला पण दोन तासात आणि मी असा मुलगा वाजलो आहे आता 2 तासात तो गेला म्हणून म्हणायला म्हणून होते पण त्याचा मुलगा गेला
मग ते गेलं ते काय ते गेल त्याच्यात गेले जे गेले ते ह्याच्यात आहे याच्यात आहे म्हणून या दिवस सगळं काही आहे त्याच्यात याच्यातून गेले ते ह्याच्यातून गेले असते तर या जातीने विचार करा. There is a thing on these lines. He repeats. He says someone asks an older couple or an older person asks a young man, he isn't very informed. He forgives me. So then the old person says, I had a boy who was born almost exactly at the same time, but 2 hours later he died. So he said, what is it that is living in one body, or that makes the body live in one case, and what is it that has left in the other case, and therefore we say that dead and gone. Yes. काय म्हणतो याच्यावर तो पुस्तकाची जाणीव एका याचं जाणीव आहे जिथे जाणीव नाही. तू काय आता आहे त्यांनी इथे हेच नाही विचारलं होतं मला ते मला विज्ञान सांगायला गेला. Therefore, he said, when you started telling him the highest knowledge, the question he had asked you is actually his. You see? So now have you found out what is it that you are? दोन तासाचं पोर का नेलं? Why did that 2-year-old existence die? Why did that 2-hour-old being died in one place and another one, whatever existed, continued? याच्यात ते शिल्लक राहिलं आणि त्याच्यात निघून गेलो. त्याच्यात निघून गेल्यानंतर कायात लागून गेलो. आता ह्याच्यात शिल्लक राहिला म्हणून काय मरलं सगळं काय आहे काय. So what is it that has left one body and what is it that has continued in another? Think on these lines. तर मराठी समजत नाही अंडरस्टँडिंग इंग्लिश अँड हिंदी. डॉक्टर काय म्हणतो? डॉक्टर एनी कॉमेंट? तो काय म्हणतो? त्याला जेवण बोलायचं कोणती पुढे काय बोलायचं? रजनीश आहेत ना रजनीश ते आमच्या कॉलेजच्या मुलांना माझ्याबरोबर कॉलेजात प्रोफेसर होते आणि आमच्या कॉलेजच्या मुलांना रात्री हे मेलेले लोक पाहायला स्मशानात 15 दिवस जायला 15 दिवस जाऊन या स्मशानात जायचं. दॅट वॉज वन ऑफ द कंडिशन. मग या माझ्याकडे. तुम्हाला पण घेऊन? नाही मी नाही गेले. मी काही विद्यार्थी नव्हते पण ज्यांना त्यांच्याकडून घ्यायचं आहे दीक्षा की काही. She said she doesn't hear you speak. And now I have no speech, so I can't hear also. Well, now she's going to stage further. She said she doesn't have any speech, therefore she can't hear. Anyway. Apropos the discussion of consciousness leaving the body, there is a situation in the United States of a young woman who had been in a coma for 3 to 4 years and whose vital breath has been sustained by artificial means. The body survived. The name is Kundan. The court had ruled at one time that the parents or the church could not pull the cord for sustaining the body. Until finally, I guess the Supreme Court or someone else ruled that the patient could die and the life-giving support system was pulled, but much to the surprise of everybody, the body continues to breathe on its own. This question is here, if the consciousness has left, why is it that the vital breath has remained? Was
Where is that? Where is the consciousness? Why don't the body बाईक और पिछले बाईक कौन करी डिस्ट्रीब्यूट 17th April 1980. Talks continue. चालू होता नंतर कोर्टात केस झाली 3 वर्ष पण त्या नुसतं असं चालेल देह राहिलेला आहे आणि श्वासोश्वास चाललेला आहे त्या मशीनमुळे तर कोर्टात केस घेऊन वरच्या कोर्टात गेली मग त्याने काय ते मशीन काढून टाकावं मशीन काढून टाकलं तर ते श्वासोश्वास चालूच होता पण जाणीव नव्हती तर श्वासोश्वास चालू असून देखील जाणीव गेली कुठे असं त्याच्या जाणीव कुठे गेली ओलेपणा राहिले होती तो पदार्थ सत्व ओला राहिला होता सत्व पदार्थ ओला राहिला होता त्याच्यामध्ये टिकता होते त्याचं राज होते राज होते झोपलेला आहे तिथे भगाने वाटतात तरी जागा होत नाही तो चुकता म्हणजे हा पदार्थजन्य पदार्थमय आहे फूल असे पण हा गुण पदार्थमय पदार्थजन्य आहे तो पदार्थ असेपर्यंत हा गुण आहे पदार्थ नंतर झाला त्याने काढला तर because the beingness is the product of the food essence. The true essence of the food essence was still alive. Alive means it has the potential. And he said moisture. And he said the consciousness which normally expresses itself, we know I am. It was not expressing itself because it had subsided in that wet quintessence of the food. It has subsided, just as you have in deep sleep. In deep sleep, the consciousness does not express itself as I am. It has subsided into the food essence. You have to understand, this beingness is a product of the food essence. The one who understands this is liberated. Jnani. Is it possible, therefore, for one who acknowledges it, to revive that consciousness that is still there in its potentiality? Knowledgeable from which sense? A scientist? Whoever would have the knowledge, would it be possible to revive that consciousness from आपण जे म्हणतो अजून ओला होता तत्व तर कोणी असं जर जाणता असेल शास्त्रज्ञ तो ते करू शकेल का पुन्हा जाणीव जागृत पॉसिबल तीन दिवसानंतर त्याला जाऊन घेऊन करणारे लोक आहेत त्याला तिथे नाना प्रकारचे आहेत त्या सोडा मी तुम्ही तू स्वतः काय हे बघ There are lot of skills. There are people, even a person apparently is dead for 3 days after a serpent bite could be revived. So there are lot of skills like that. But forget all those skills. Try to understand what you are. You are dabbling in other matters. Yes. Handle yourself. आता एवढा मी बोललो आहे वाकरून नाही जाता का काय म्हणतो Now if you are going to stray like this, I am going to dry out people. You see, your interest is still in these ephemeral things. Because of the topic of discussion. त्यावेळेस प्रश्न उद्भवत होता म्हणून त्याच्याविषयी कसा उद्भवतो तुला पाहिल्यानंतर वापस जेव्हा पिंपळ गोष्ट आहे तेव्हा तू पाहिला तेव्हा प्रश्न काय कामाचा आहे Once you are dwelling in yourself, when you are in yourself, how can such questions arise in you? There is no more to digress from the cycle, to be fair.
त्यामुळे आपल्या ज्ञानावर झाड घातली एवढं वागत नाही एवढं मूल जगामध्ये विचार निर्माण झाला वसुदेव देवच विचार सत्वाचं प्रतीक कोणी बघा विचार करी तुमचा यश झाला तो कशाने यश झाला यश म्हणजे होईल कशाने होईल झाला वसुदेव देवकी नावाचं जे सत्व त्या सत्वाच्या मिलनामुळे मोठ्या योगाचा असू नये कारण लहान योगाचा असू नये उद्भव कशाने होतो मी जगाला ज्ञान सांगायला कबूलच नाही अकलून देणार त्या लोकांना आम्ही गेलो तर लगेच कोण जगणार जगा आम्ही सांगतो इकडे बघ इकडे बसतो आणि तिकडे बघतो त्याला जर तुला काय ज्ञान झालं Asking you what knowledge has gone in you. कशाला ज्ञान समजतोय What do you mean by knowledge? What do you mean by enlightenment? There is neither knowledge nor enlightenment. There is only the sense of I am, the sense of being. It is something which is not understood. It is. मी आहे हे समजणं देखील आहे पण मी आहे मग त्याला ज्ञानी संज्ञा that itself is termed as knowledge, whatever you said now. But I'm not permitted to say that. हो पण मग याला चिंताही संज्ञा आहे ज्ञानी संज्ञा आहे हो पण मला अधिकार नाही त्याला पडायचं ज्ञान तुला अधिकार असायला गरज आहेच काय तू घे ना आता whether you have authority or not, to whom is the authority? Catch hold of that whom. भय तरी भरतो त्याला काय आहे Why do you entertain high aspirations also? And why otherwise why do you entertain fear also for that? For whom? Find out that. Fear for what? Fear to whom? Go back to that source only, not fear of. Lord Krishna, who were in such high status of spirituality. What is that? Krishna means what? It's a combination, as a result of those his parents coming together. Vasudeva and Devaki, they were together, hence that beingness Lord Krishna. But he got enlightenment, he transcended all that, utilized all that beingness, transcend oneself. वसुदेव मी ऐकलं विषय माहिती नाही पण त्याच्या मुलाला मोठ्या जगाच्या परमेश्वर मी आहे त्या दोघा जरूर त्या दोघा जरूर आहे का Those parents did not know anything about spirituality. But their very son, Lord Krishna, Krishna attained everything. And he is asking now, could the parents be apart from that Lord Krishna? The Lord Krishna himself means everything, including the parents. असं जर म्हणून पाठाण चाललाय त्याचे प्राणी चाललाय माझे होऊन बघत नाही पाठ काढून दिलेले आहे पाणी होत नाही असे सगळे आहेत माझे It says in spirituality what is happening, something you have a dam, and from the dam we have lot of canals, water canals, distributaries,
who are going with the water away from the source, from the dam. Nobody wants to turn back and go to the source and find out what is the cause of that canal, what is the source of that canal. Nobody wants to turn and look back, investigate that source. They are flowing away from the center. पवन पड़ाव आते हैं, पवन पड़ाव आते हैं। तो क्या कोई तो बाकी कलाओं में हो गया तो People are just blindly following traditional, conventional knowledge paths and going away from the self. Only one fellow goes back, stands on a pedestal or on the hill and watching the construction of the dam, how it has happened, how the water is flowing. Finally his parents, Lord Krishna said, Vasudeva and Dev, what are they? Products of food only. Vasudeva and Devaki, they are also products of essence, bodies. साहित्य साधन आणि अन्न उसको साधन आणि So what are they? Parents. They are the aids, they are the instruments, and also the food actually. आणि ही जी ज्ञान गंगा अशी चाललेली वाहते आहे कोणी त्याच्या मुक्कामाकडे मुळाकडे बघत नाही. And the Ganges of knowledge is just flowing out like that only. Nobody wants to go to the very source of this Ganges of knowledge. या गंगेच्या उगमाकडे कोणी बघत नाही. Everybody is getting washed away or washed out with this knowledge Ganges. Nobody is going to the source. परिस्मरण उघडे पुढे कोटी Oh, Koti, इकडे कोटी आहे. माळे बिना बिना करोडाला सुद्धा उद्धार करायचं. आणि सत्व 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 हे कशाने शक्य होईल? त्याने जेव्हा तिथे गंगेच्या मुळांकडे गेला प्रवाहाकडे गेला ते पाहिले ते सगळं एकदम मुख्य आहे. मिथ्या आहे. मुख्य आहे. रजामध्ये तुम्ही सागर निर्माण करताय सत्वाच्या रजामध्ये जगाचे सागर सत्य आहे त्याच्या दृष्टीने अज्ञानाला सांगावं होते तर लहान मुलांना काय सांगू हे हात नका हात जमा हात हातात काय सांगत ते लहान मुलांना त्याबरोबर बनतो आम्हाला मामा साचा कोणी भगवानकडे वागतो पूर्णकडे गेल्यावर पाणी पासून गेलं भगवान सागर तू पण नहीं दिक्कत मुझे शरण भगवान सागर तू कर रहा है अभी नहीं दिक्कत मुझे शरण मुझे लागी बनते तो मुझे किती उदाहरण कोटी बुडवलं म्हणजे काय झालं ते किती उदाहरण झालं ते मिथ्याच होते सगळं कमी होतं. Saying, if one realizes oneself and transcends his being, this body is jnana. And if it is there is a normal phrase, when one attains that jnanihood, he liberates or emancipates 42 generations of his ancestors. 42 generations, that is normal phrase.
So she said it has some connection with chromosomes. So there are 42. He said, why 42? I was asking her why 40, but she scientifically said, should be some 42 chromosomes are there. That's why it said 42 generations. That come link up like that. So Maharaj said, why 42? He said, there is another couplet where it says, one who is born out of the mother's womb, when one realizes oneself and transcends oneself, he liberates 10 million Crores. crores of ancestors will be liberated in the process. Then he explained what do you mean by liberation? Only when you go to the source, the liberation takes place, provided you go to the source. And at the source of the river, what happens? The river is dried up because there is no drop of water. When you come to that very beginning of the source, there is no water. आता माझ्या घरात विचार करू माझ्याबरोबर जन्माला आलं कोण नेलं नेलं ते काय मी बोलू मी आहे की नाही बघ दोन्ही ते काय नेलं हे नाही माझ्याबरोबर हो या तुम्ही मला कोणी ते नेलं ते काय काय झालं आणि राहिले त्याच्यात बरोबर माझा जन्म झाला तर मी आहे म्हणून ते नेले ते का नेले आणि काय नेले ते का नेले काय नेले त्याचा शोध केला First part I didn't complete. He said, when you come to that very source, what do you mean by liberation? Then you understand how all this is a fraud. It's all a big hoax. It's playing the fool, it is. It will be realized when you go to the source. It's a great illusion. That will be realized only when you go to the source. Then he said, just now, he said, my way of approaching and investigating is only like this. A person born along with me, so-called birth, he is dead. I am still living. Why is he dead? What is the cause of his so-called death? What has disappeared out of that body? And what is still indwelling in me? I am investigating about that indwelling principle. Just investigating, I took lot of conclusions. Lot of riddles got solved for me. You see, this beingness is a particle, it's just like very tiny, pinprick-like thing. That's the very source of this so many universes. Is it really possible? Nevertheless, it is a fact that out of this beingness, a particle, all these universes are there. It will be possible. Unless it's an illusion, it is not possible. Is it one more point was missing. He said about this Mirabai, that the beauty is, in various sense, in their very research, they have come to the same conclusion, but they are expressed in different ways. It has ended Shukla काय म्हटलं सागरच चुकला सागरच चुकला बहुत साहित्य. She in her poem she said, the Mirabai. पोहायला पाणी बहुत सागर poem. बुडणार कसं The analogy is given, illustration given like this by Hindus, normally understanding. This life, our worldly life is like a big